Hey guys, welcome back to our channel that is knowledge for competitive exams. ఈ రోజు వీడియోలో మనము క్వశ్చన్స్ ని ఫామ్ చేయాలి మనకి ఇచ్చిన క్లూస్ ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, కామెడీ సీరియల్స్ దిస్ ఛానల్ రెగ్యులర్లీ షో. దీనిలో మనము క్వశ్చన్ ని ఫామ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ కామెడీ సీరియల్ స్లాష్ దిస్ ఛానల్ రెగ్యులర్లీ షో. దిస్ ఛానల్, ఈ ఛానల్ కామెడీ సీరియల్ ని షో చేస్తుందా అని చెప్పాలంటే మన క్వశ్చన్. సో దిస్ ఛానల్ అంటున్నామంటే ఇది ఏంటి, మనకి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఇది సింగులర్ అయినప్పుడు మనము డస్ అని యూజ్ చేస్తాం. కామెడీ సీరియల్స్ దిస్ ఛానల్ రెగ్యులర్లీ షో. ఈ క్లూస్ ని యూజ్ చేసి మనము క్వశ్చన్ ని ఫామ్ చేయాలి. ఇది దిస్ ఛానల్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి డస్ అని యూజ్ చేస్తాము. మన ఆక్సిలరీ వర్బ్ డస్ దిస్ ఛానల్ రెగ్యులర్లీ. ఎప్పుడెప్పుడు అంటే రెగ్యులర్లీ ఏం చేస్తుంది, షో చేస్తుంది. వాట్ ఏం షో చేస్తుంది, కామెడీ సీరియల్స్. Next one, where /hold/practice sessions /artists. ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్స్ ఇక్కడ మన సబ్జెక్ట్, ఇదేంటి మనకి ప్లూరల్, ఇది మన సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్. సో ప్లూరల్ కాబట్టి డూ యూజ్ చేస్తాము, డస్ అని యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వేర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ని ఫస్ట్ రాయండి, తర్వాత డూ ఆక్సిలరీ వర్బ్, తర్వాత సబ్జెక్ట్ ద ఆర్టిస్ట్స్. ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఏం హోల్డ్ చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ సెషన్స్. Where do the artists hold practice sessions? Next one, go to bed you what time usually. ఇలా ఇచ్చారు క్లూస్, దీన్ని మనము క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయాలి. యూ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, ఈ సబ్జెక్ట్ మనకి ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉంది. ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దానికి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ డూ యూజ్ చేస్తాము, డస్ అనేది యూజ్ చేయము. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వర్డ్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి, మనకి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ కావాలి. సో వాట్ టైం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఆక్సిలరీ వర్బ్ వచ్చేసి డూ. క్వశ్చన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, యూ. వాట్ టైం డూ యూ యూజువల్లీ గో టు బెడ్. యూజువల్లీ గో టు బెడ్. క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్వేస్ ఎర్లీ గెట్ అప్ యూ. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ వర్డ్ లేదు, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి యూ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు ఇది ప్లూరల్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు మనం ఆక్సిలరీ వర్బ్ డూ యూజ్ చేస్తాము, డస్ యూజ్ చేయము. సో క్వశ్చన్ వర్డ్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆక్సిలరీ వర్బ్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. డూ you always get up early? Always get up early. Do you always get up early? Next one, attend yearly, the weekly, how many, prayer meeting. ఇది మీకోసమే. దీనికి ఇంటరాక్టివ్ ఫామ్ ని మీరు రాసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. చూద్దాము మన క్లాసెస్ ని ఎంతమంది సీరియస్ గా వింటున్నారో.